We do it in system. Is it over system? Okay, we did not do this. Debit memo request. So what is the process? First step, we create a debit memo request with reference to invoice. So as per this example, it is undercharged by 50,000. Undercharged by 50,000. Undercharged by how much? 50,000. Okay. So we do debit memo request and we change the value 50,000. Then third step, authorized person will go to change mode of debit memo request and remove billing block. Then we create debit memo invoice. When we create debit memo invoice, what is the accounting entry? Customer account debit to revenue account credit. Do this process in system. Okay. First, create debit memo request T code VA01. VA01, mention the order type DR, mention the sales area, mention the sales area, create with the reference, mention the invoice. If you don't remember, mention the customer number, search. I'll take this. Mention the invoice, click on copy. You will get some messages. Now inside, then double click on this, change the value, double click on line item, go to conditions, mention the value 50,000, enter. దీన్ని లైన్ ఐటమ్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకో అంటే లైన్ ఐటమ్ అంటారు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ లైన్ ఐటమ్ అంటుంది అంటే అది క్లిక్ చేయాలని అర్థం. Then mention some order reason, go to sales tab, mention the order reason. You can give anything. Okay, save it. Next, third step, go to change mode and remove billing block. Go to change mode of debit memo request and remove this billing block. Okay, save it. Next, create debit memo invoice VF01, enter. Save it. Now go to change mode, see the accounting. Customer account 01 means debit and revenue account 50 means credit. Okay. Over. Next process. 01 అంటే డెబిట్ అంటే 50 అంటే Take this invoice correction request. పెట్టుకో డెబిట్ 50 క్రెడిట్. Invoice
correction request. అంటే ఏంటి అసలు? నువ్వు Take this, we do invoice correction request. రిటర్న్ పెట్టినాం. We do ప్రాసెస్ అయింది. invoice correction request. కంపెనీ లెక్క If ప్రకారం user అది సేల్ అయిపోయింది, mistakenly కంపెనీలో క్రియేట్ అయింది. అంటే దాని ఐటమ్ overcharged వాళ్ళ లిస్ట్లో నుంచి ఐటమ్స్ అనేది ఒక 10 or తీసుకున్నారు. undercharged ఈ 10 సంబంధించిన డబ్బులు కంపెనీ అకౌంట్లో previous invoice. ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని రిటర్న్ పెట్టావు. రిటర్న్ పెట్టాలంటే ఇప్పుడు We do invoice correction request if user mistakenly ఇక్కడ overcharged ఈ 10 సంబంధించిన డబ్బులు మన క్రెడిట్ కార్డు నుంచి or undercharged previous invoice. రీఫండ్ కావాలి కదా, అది ప్రాసెస్ ఎట్లా చేయాలి? We do invoice correction request if user mistakenly overcharged or undercharged previous Okay. invoice. నువ్వు బిల్లు కొట్టేటప్పుడు 100 వాటికి కొట్టబోయి 200 వాటికి బిల్లు కొట్టినావు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? We do invoice correction request if user mistakenly overcharged or undercharged మనం previous invoice. అర్థం కాదు. See, for overcharged, we do credit. We can do credit memo request. For undercharged, we can do debit memo request. వాళ్ళ Or కరెక్షన్ for both, you can do invoice correction request. ఇన్వాయిస్ So అంటే take this బిల్ invoice correction request. బిల్లింగ్ అది బిల్. If user mistakenly overcharged previous invoice. For this, we can also do credit memo request. So process like this, we create invoice, invoice item 10, material. What is our material? Waxy 1020-0050 BOT. Quantity 100, amount 3000, value 3000 అంటే 33 lakhs. 3 lakhs. But actual amount is 2,700. So actual value is 2,70,000. ఎట్లా అయింది ఇది? So how much is overcharge? వాల్యూ 2700 ఒక్క Overcharge value ఓవర్ చార్జ్ చేసినావు. అమౌంట్ ఓవర్ చార్జా? క్వాంటిటీ 30,000. 30,000 ఓవర్ చార్జ్ చేసినావు. ఇప్పుడు 30,000 బిల్ Now we create invoice correction request. With reference to invoice. So each line item from invoice will be copied as 2 line items in invoice correction request document. ఇన్నవా ఇవన్నీ? So you'll get one more line item here. ఇది తింటాను. Waxy 1020-0050 BOT. నాది అయిపోయినాయి. Amount, I'll take direct value. So here value, you will get value 3 lakhs. Here minus 3 lakhs. So initially the net total value is 0. Initially total value is how much? 0. అట్లా పెడితే నాకేం అర్థం? So here we have to, this is first step, create invoice correction request. ఇది నాకు కూడా ఇది అనుకుంటే ఇప్పుడు బస్ పోర్టల్ ఇది లేదు. ఇది చేయాలి ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్రాసెస్ అయిందా? ఉందనుకుంటా. Create invoice correction request. Now second step is change the value. First line item is credit item. Second line item is debit item.
You can change only debit item. క్రెడిట్ అంటే అప్పు కదా, That is మరి second క్రెడిట్ line ఎందుకు item. అయ్యాయి? నీకు అట్లా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. You can change only second line item. So second step is change the value. Change the value. Minus 2,27,000. Change the second line item value లెక్క ప్రకారం నీకు క్రెడిట్ అంటే అప్పు, బట్ నీకు డబ్బులు క్రెడిట్ to అయిందంటే minus వాడు ఇప్పుడు 2,70,000. బ్యాంకు నుంచి ఇది ఇప్పుడు అతని వర్షన్, అతని వర్షన్ ఏంటంటే నా బ్యాంకులో డబ్బులు వచ్చినాయి అన్నట్టు. అదే క్రెడిట్ అతనికి వచ్చినాయి. So go to అతనికి this, మైనస్ అయింది. make it minus 2,70,000. డెబిట్ అయిన So what is the value it will become? Tell me. డెబిట్ కార్డ్ Total అంటే value? కార్డు 3 lakhs minus 2,70,000. What is the value you will get? 30,000. So you have to change the second line item value. So this is first step, and this is second step. Change the second line item value to minus 2,70,000, so that total net value will become 30,000. So here also we have order reason. Here also we have billing block. The third step, go to change mode of invoice correction request and remove billing block. Next, fourth step, create credit memo invoice. What is the value? 30,000. When you create credit memo invoice, system generates accounting document. What is the accounting entry? Revenue account debit to customer account credit. So take this process. First step, invoice correction request. Second step, change the value. Third step, remove billing block. Fourth step, credit memo invoice. Fifth step, accounting document. Okay. Take this. We'll do it in system. First take this process. ఇక్కడ ఏంటి అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఆర్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళి కస్టమర్కి, అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చేది అంతే కదా. 30,000 రావాలి కానీ
cover. One minute. చారు ఏదో మీ ఇంటికాడ పెట్టి రాపోయినావు. నువ్వు చెప్పలేదు కదా. మరి ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం తింటారు అక్కడ? వాళ్ళు ఏం తినరుగా. నేను కూడా తినాను అన్నాం. ఇక ఇది తినేసి టీ తాగుతా. జ్యూస్ తాగినా. ఫ్రెష్ లేవు కదా. చిప్స్ బయట బాగుండట్లేదు షాప్లలో. స్టార్ట్ చేసిన వారి కాదు. So each line item from invoice will be copied as 2 line items in invoice correction request document. You can change only second line item value. Now we'll see the process in system. Okay. Create invoice correction request. Document type is RK. Here main is accounting entry. Customer account, this is main. So here customer account is credit, you have to check. This is main here. Here customer account will be credit. Okay. So RK, now and here reference is mandatory. Reference is mandatory. So here reference is mandatory. పూజనా? డెడ్ ఎండ్లో వాళ్ళేనా? So when you press enter, it will ask mandatorily for billing document reference. So mention the invoice. I'll take first one. Mention the invoice, copy. See here, each line item from invoice will be copied as what? 2 line items in invoice correction request document. యూట్యూబ్ ఛానల్. First line item 3 lakhs, second line item minus 3 lakhs. So initially the net value is 0. Net value is 0 initially. Net value is 0. Now first line item, if you go to conditions, you cannot change anything. You can change only second line item value. So double click on second line item, mention minus 2,70,000 minus 2,70,000. Okay, go back, see what is the net value, 30,000. Net value 30,000. Okay, save it. You have to give order reason. Go to sales tab, mention some order reason, save it. Okay. Then third step, second step is changing the value. Third step, go to change mode and remove billing block. But in practice system, it will automatically remove billing block for invoice correction and credit memo request. Okay, so make it blank billing block, save it. Next, create credit memo invoice VF01. You can see this credit memo invoice. Put net value 30,000. Save it.
Now go to accounting entry. Accounting is main here. Go to accounting entry. Go to change mode of invoice, accounting. So customer account is 11. 11 means what? Credit. 11 means what? C, credit, like. So this is the process for overcharge. Now same invoice correction request we see for undercharge. Take this అసలు అయితే దానికి తక్కువ వేసి invoice correction. I'll copy this. So invoice correction request if user mistakenly undercharge previous invoice. So here it is 3,200, 3,20,000, but we charged only 3,000. So how much is undercharge? Tell me. It is 3,20,000. So we created invoice for 3 lakhs, but actually is 3,200 actual amount. Actual value is 3,20,000. So how much is undercharge? What is the undercharge value? 20,000. Okay. Now we do invoice correction request. Here initially it is 0 value and it is minus 3 lakhs initial. So now change the value, change the second line item value to minus 3,20,000. So change this minus 3,20,000. So what is the value here? 20,000. After check, plus or minus? 20,000. Minus. Minus 20,000. So 3 lakhs minus 3,20,000, it is minus 20,000. Okay. Then we create credit. Here name will not change. It will show credit memo invoice only. But the value is negative. This is main. Minus 20,000. So when you create credit memo invoice, what is the normal accounting entry? Revenue account debit to customer account credit. But if value is negative, then accounting entry will be reversed. So here it will be customer account debit to revenue account credit. So here this is important. Customer account is debit. Okay. Take this process. 1 second, take the heading also. Credit memo request if user mistakenly undercharge previous invoice. Take like this. ఇక్కడ కస్టమర్ది డెబిట్ అట అంటే మైనస్ అవ్వడము, ఇది రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటే ప్లస్ అవ్వడం. ఇక్కడ రెవెన్యూ దగ్గరనే మైనస్ అవ్వాలి. మనమే చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. చూస్తుంది స్టార్ట్ అన్నట్టు. Over.
1 minute, sir. వర్క్ రావాలి. Okay. Now we'll see in system. Go to system, I'll create VA01 invoice correction request. So here you have the differentiation is value is negative, undercharge, and accounting entry customer account is debit. Like VA01 RK enter, mention the invoice, click on search. Okay, double click on this. Invoice copy. Each line item will be copied as 2 line items. So go to second line item, double click on this. Go to conditions, make it minus 3,20,000. Go back. So what is the net value? Minus 20,000. Go to sales tab, give some reason. Give some reason, save it, order reason. Give some order reason, save it. Now, third step, go to change mode and remove billing block. Go to change mode and remove billing block. Then create credit memo invoice, VF01, enter, save it. Now go to change mode, see the accounting. See customer account is what, 01 here. Previous case it was 11. Now it is 01. Now 01 is what, debit. So here customer account is debit. So this is about invoice correction request for undercharged. Next. Take this process free of charge. Free of charge.
free of charge bracket sample process. Free of charge bracket sample process. So when company is launching new product, they do market survey in some specific regions. Okay. So for doing market survey, company will send samples to customers. Okay, so we use this process. Okay, so it is sample process. So process like this. First step, free of charge order. Free of charge order. So here, this is not relevant for pricing. This is not relevant for billing. Here we have to mention order reason. తొందరగా అయిపోతుంది కదా, కానీ మళ్ళీ ఏం చెప్తారు, కొత్తగా రీస్టార్ట్ అవుతారా? Then create delivery. Then create a pro forma invoice. Pro forma invoice is a dummy invoice, which will not generate accounting document. So if any process is not relevant for billing, then we create pro forma invoice. Take this process. డెలివరీ కష్టం లేదు. Over. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది అంటదా స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఇట్లా పోయింది కదా, రివర్స్ వెళ్ళాలి కదా. See the process in system. శాంపుల్ వాడికి ఏం బిల్ ఉంటుంది? ఇది కాదు రెండోది VA01 free of charge. VA01 ఇది కానీ నేను కొత్త, వస్తుంది. నేను ఇక్కడ కొత్త. నాకు ఇక్కడ అక్కడే ఉంటుంది. FD order type is FD. Mention the sales area. Free of charge order T code same VA01. Order type is FD. Enter.
Mention the customer 110,117. 10017. 10017. Mention the customer PO number పడుకునే టైం కాలే. అదే తీసుకున్నాను. mention the customer PO number చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చి నీ దగ్గర పడుకుంటావా? అప్పుడు సంగతి వస్తుంది. ఇప్పుడు సంగతి mention the material waxy 1020 0050 BOT quantity 100. నేనంతా తిరిగి తిరిగి వచ్చిన. Enter. See, while getting free of charge order, you will get this message. Make a note. While creating free of charge order, you will get error message. While creating free of charge order, you will get error message. While creating free of charge order, you will get error message. No pricing procedure could be determined. No pricing procedure could be determined. క్లాసు